אדוני אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך ואני אשתחווה ואקרא אברכה לפני אדוני עושי ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך ענני באמת אישך אלוהי נשמה שנתת בי טהוראי אתה בראת, אתה יצאת, אתה נפקת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני, ולחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ברוך אתה אדוני, המחזיר נשמות, נפקדים מתים. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו. ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה Continue silently on page 36 as it's Rosh Chodesh, so we are skipping around a bit today. נהלל לך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו האל בתעצומת עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנורתך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן עד מהרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לשרים נבט תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ישתבח שמך לעד מלכנו על המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני על מלך גדול ותשבחות אל ההודאות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל חיי העולמים. Amen. Rise on page 38 for Baruch. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך את אדוני אלוהינו מלך העולם יוצאו וברי חושך עושה שלום ובורא את הכל. הכל ידעוך וכל שבחוך וכל לימוד בן קדוש קדמי הכל ברוך וסלם וצלם. אין כרך אדוני אלוהינו בעולם הזה בין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס בוטך גואלנו למות המשיח בין דומה לך מושיענו לתחיית המתים לאל אשר שבת מכל המעשים.
כאמור, שעורים גדולים, כי לעולם חסדו, חדש על ציון צעיר, ונזכה כולנו מחירה לאורו. ברוך אתה אדוני, יוצא המאורות. אמן. Gather our seats and prepare ourselves for the final blessing before Shema. וקרבתנו לשם הגדול סלע באמת, להודות לך ירבתך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען ירבו ימיכם וימי בניהם על האדמה אשר נשבע אדוני לבטאתכם לצאת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בניהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בצל תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. אמת ויציב שתו אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך. אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו, אתה הוא מעולם, מגן מושיע לפניכם, אחריהם בכל טוב וטוב. תהילות לעליון, ברוך הוא ומברך, משה בני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם. שירה
חרשה, שיפו גולים לשמך על שפת הים, יחד כולם חוטו והמליכו ואמרו. The Sant Amidah begins on page 48. We include the addition on page 52 as it is Shabbat Rosh Chodesh. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Remain standing and turn to page 84 for Hallel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu likro et ha'halel. Hallelujah. Hallelujah, Avdei Adonai. Hallelujah, et Shem Adonai. B'mizrak shemesh ad mevo, mahulal Shem Adonai. Mikadonai Eloheinu, Hamagbil Hashavet. Mekimi me'afadal, me'ashpot yarim evyon. Moshivi akeret habayit, em habanim smecha. Beit Yisrael mi Mitzrayim, Beit Yaakov me'am lohes.
attentis of lecho. Mi lifnei Adon kuli haaretz, mi lifnei Elohai Yaakov. Shamayim, Shamayim l'Adonai v'haaretz, natan livnei Adam. Lo hametim hallelujah, v'lo kol yordei duma. V'anachnu nevarek Yah, me'ata ve'ad olam. Ma'ashiv l'Adonai, kol tagmoloi alai. Kos Yeshuot esa, u'b'shem Adonai ekra. Nedarai l'Adonai hashalem, negtana l'chol amo. Yakam b'nei Adonai, hamavta l'chasidav. Ana Adonai, כי אני עבדך, אני עבדך בן אמתך, פיתחת למוסרי. לך אספח זבח תודה, ובשם אדוני אקרא. נדרי לאדוני השלם, נגדנה לכל עמו. בחצרות בית אדוני, בתוככי ירושלים.
את סקרתיה, ענני במרחביה, אדוני לי לא הרע, מה יעשה לי אדם? אדוני לי בעוזרי, ואני ערב ושונאי, טוב לך עשות באדוני, מהפתוח באדם, טוב לך עשות באדוני, מהפתוח בנדיבים, כל גויים סבבוני בשם אדוני, כי עמלם. סבוני גם סבבוני בשם אדוני, כי עמלם. סבוני כדבורים, דוחו כאש כוסים, בשם אדוני, כי עמלם. דחות זקתני לנפול, ואדוני עזרני, עוזי וזמרתיה, ויהי לי לשועה. קורינה וישועה באוהלי צדיקים, ימין אדוני עושה חיל, ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל. לא אמות כי אחיה, ואספר מעשיה, יעשו ישרניה, ולמוות לא נתנני. פתחו לי שערי צדק, אבוא פעמותיה, זה של אדוני, צדיקים יבואו בו. עוד אחר כי הניצני, ותהי לי לישועה. מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. אנא אדוני הושיענה. אנא אדוני הצליחנה. Hallelujah, Adonai Eloheinu, kol maasecha, v'chasidecha tzadikim, oseh retzonecha, b'chol Beit Yisrael, Merinayotu Vivarechu, Vishabahu, Vifaru, Viromamu, Vayaritzu, Vayaktishu, Vayamlichu et Shimcha, Malkeinu,
נזמר. כי מעולם ועד עולם אתה אל, אתה אל. ברוך אתה אדוני מלך מעולם בתשבחות. אין כמוך באלוהים אדוני מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל טובתו. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים היטיבה בצאנך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. כי בך לבד בצקנו, מלך ארם ונישא, אדון עולמים. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonai
two things happening at one time. We say tadir v'she'eno tadir, tadir kodam, when we have something that happens regularly and something that happens less regularly. That which is more common, we acknowledge first. So I say Shabbat Shalom, and then I say Chodesh Tov, because it is Shabbat and Rosh Chodesh, which is why we have two Torah scrolls, which is also why we had Hallel just now, to celebrate Rosh Chodesh. It's the new month of Iyar. Today is the first of Iyar. In the Tanakh, the month of Iyar is also referred to as Chodesh Ziv, which means blossom, as you look around and blossoms everywhere. In fact, just yesterday was the first time I smelled the blossoms on the trees. So I've been seeing blossoms for the last week or two, but yesterday was the first time, or maybe it was Thursday. It was the first time I could actually smell them while cycling past. Either way, we're on page 649, page 649. And if you're using a different Chumash or Tanakh, we are in the book of Leviticus, chapter 12, the very beginning of Leviticus 12. So it's a double Torah portion this week. It's Parshat Tazria Mitzora. So it's a fun one. This is the Torah portion that students hate to get for their B'nai Mitzvah because it's just interesting. So it begins with the laws around ritual impurity following childbirth. Tazria comes from the word zera, or seed. This is the idea of when a woman gives birth. And it's talking about the ritual impurity that she takes on, whether she has a son or a daughter. And interestingly, if she has a son, she is ritually impure for the first 7 days, where she has to remain completely isolated, and then for an additional 33 days. But that first of those 33 days would be the son's brit milah. So in theory, a mother would be able to attend her son's bris. But if she has a daughter, she's ritually impure for 14 days, and then an additional 66 days. So total 40 days for a son and 80 days for a daughter. And the question everybody has, specifically rabbis, why? Why is it double for a daughter than it is for a son? And the best explanation that the rabbis can give, which is not that great, but it's the best, is that because a daughter will as well at some point menstruate, therefore it's a kind of a doubling of menstruation, and therefore it's a doubling of ritual impurity, whereas a son doesn't menstruate, and therefore there isn't a doubling. But what's interesting about it, whether it's a son or a daughter, is what happens after the state of ritual impurity ends, which is that the woman has to bring two sacrifices, one of which is a sin offering, which is wild. Why does a woman have to bring a sin offering after giving birth? There's no sin in having a child. And Rashbam gives the best explanation, which I think is hilarious. He says it's to cover for any untoward words or thoughts that a woman might have had during childbirth. You son of a bitch, you did this to me, right? Something like that, or right? So that is the idea of why she has to bring this sacrifice. Then we have a really fun conversation around tzara'at, which is most often translated as leprosy, but is definitely not leprosy. And we have a few chapters dedicated towards identifying different skin afflictions and how the Kohen would inspect them, and how a person has to remain in isolation for 7 days until the Kohen can check again, and then maybe remain in isolation for another 7 days until he checks again, or until they can be brought back into the community. It is a very strange, very nuanced part of the Torah, and it's really wild to think that the Kohanim are not only there to serve as agents for offering sacrifices, but they're also really serving in this medical role as well, to inspect people's skin, as well as to play this role of community builders, to allow people to come back into the community once they are healed from an otherwise, problematic affliction. And while it's not exactly leprosy, we can understand how people were sent to live in leper colonies for centuries and centuries, right? Until probably the last 100 years or so is when we stopped sending people off to leper colonies. So there's a lot of stuff that goes on here, and a lot of conversation with the purifying process around that includes blood and water and counting and waiting. And the number 7 comes up a lot. We then have the end of the Torah portion
includes conversations around other bodily fluids and ritual impurity. We have conversation around nocturnal emissions and anything that they might touch. We have around spit and saliva and menstrual blood. And in each case, a person needs to immerse in a mikvah, or a ritual bath, and then they have to wait a set amount of time. So for nocturnal emissions and spit, one should immerse in a mikvah as soon as they can, and then they remain ritually impure until evening. But if it's with menstrual blood, then you have to wait 7 days after the last sign of there being blood, and then you immerse, and then immediately a woman is free to have contact with her husband, which means during the period of menstruation, plus those additional 7 days, she is not allowed to have physical contact with her husband, which means, right, this idea of, right, like nearly half the month, they are not allowed to touch at all. It's completely verboten, which is kind of sexy, right? It's the idea like you're off limits, and it actually really builds up this tension, and you can imagine why Haredi families have 10, 15 children. It's right, it's a wild Torah portion, not the most fun for a rabbi to have to discuss with students, but there we have it. It's all part of the Torah. Again, we're on page 649, page 649, with the book of Leviticus, chapter 12. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבו גודל אלוהינו, תנו כבוד לתורה, ברוך שנתן תורה לעם ישראל בקדושתו. תעמוד רבקה בת מאיר כהן ראשון לתורה, האל תמיד דרכו אמרת אדוני צרופה, מגנו לכל החוסים בו, ואתם מדליקים באדוני אליכם חיים כולכם היום. Baruch et Adonai ha-morava. Baruch Adonai ha-morava le'olam va'ed. Baruch Adonai ha-morava le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam, asher bacheh banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Amen. V'daber Adonai al Moshe lemor, daber al bnei Yisrael lemor, isha ki tazria v'yalda zachar, v'tim'ah shivat yamim k'mei, nidat dota titma, u'bayom hashmini yimo b'sar orlato, u'shloshim yom u'shloshet yamim, teshev b'mei tehorah, v'chol kodesh לא תיגע, ואל המקדש לא תבוא, עד מלאות ימי טהרה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam, asher natan lanu torat emet, v'kiyenu alom nata betokianu, Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Sally, we're going to pause to offer you a Mishbeach. This is the first time you've ever been called to Torah. So you're lucky we don't have any chairs that we're going to put you on and lift you up. But we will offer you a special Mishbeach. Say, Mishbeach Abatenu Abraham Yitzchak Yaakov v'Yimotenu Sarah Rivka Rechav Leah Hu Yavarech et Rivka bat Meir she'alta hayom lichvod hamakom lichvod haTorah lichvod haShabbat. HaKadosh Baruch Hu yishmor ota v'yachol mishpachata ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך עם כל ישראל אחיך ואחיותיך ונאמר אמן. So we ask the one who blessed all those who came before us to bless you as you come up today in honor of God, in honor of Torah, in honor of Shabbat, in honor of the first time doing this. We ask God to protect you from all harm and to send nothing but blessing to you and to all those you love, along with all the people of Israel and all of humanity. And we say, Amen. So you can stand over here. Please be seated. תעמוד אמירה בת אוליבייה, שנית לתורה.
et Adonai Haimvoach. Baruch Adonai Barach Leolam Vaed. Baruch Adonai Haimvoach Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bacharach Banu Michol Ha'amim Vanetan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. B'nekvat teled v'tim'ah shiv'ayim k'nidata v'shishim yom v'sheshet yamim teshev al dmei Torah u'milot yemei Torah levein o levad tavihi geves ben shnato le'olah u'ben yonah o tor l'Torah el petach ohel moed el hakohen v'hekrivo lifnei Adonai lechaper aleha v'tahara mimkor dameha zot torat hayoledet lezachar o lenekeva ve'im lo timtza yada deseh l'chacha shtei torim o shnei b'nei Yonah echad la'olah ve'echad lechata v'chaper aleha hakohen v'tahera. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chaye Olam Nata B'Tokeinu. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Please rise. So B, you come up to the Torah today. This is your first time as well coming to the Torah, but this is the very first time ever being able to use your Hebrew name, your brand new given Hebrew name, as you sat before the Beit Din just this past Thursday morning. And I should add that they were very impressed by you. They really enjoyed the conversation. We always talk about the candidates behind their backs when they go to wait out in the hall. And it's always nice when the conversation is, oh yeah, it's a given. She's great. Let's just bring her back in and do this. But it's really what's special about this moment is that you are reconnecting with your family's heritage. As both of your father's parents were Jewish. And we just recently celebrated Passover, marking the new beginning of our peoplehood following our leaving Egypt. And so too did your grandparents have to flee Egypt. And here you are picking up where they left off. I know that you've gained so much meaning from your learning and from your experiences so far, and I only hope that we all will gain from having you now officially part of our community. And so we want to offer you a special Mishabrach for this momentous occasion. If I can find the page that there it is. Too many pages here. So we say, Mishabrach Avatena Abraham Yitzhak Yaakov, V'imotenu Sarah Rivka Rechav Leah, Hu Yivarech et achotenu Amira bat Olivier בבואה לחסות תחת כנפי השכינה, להסתפח בנחלת ישראל, והימונתה על גרי הצדק בתוך עם אלוהי אברהם. יהי רצון שתצליח בדרכה, ותראה ברכה בכל מעשה ידיה, ונאמר Amen. So we ask the one who blessed all those who came before us to bless you, as you are now known as Amira, after your grandmother's middle name, Bat Olivier, daughter of your father, who has come to search for God's shelter of peace and has come to participate in the destiny of the people of Israel. We ask that you be counted among the righteous Jews of choice who are devoted to the God of our ancestors. And may the Holy One protect and deliver you from all troubles and distress, bringing blessing and success to all of your worthy endeavors, together with fellow Jews all around the world. And we all say, Amen. Amen. Brucha haba, welcome home. We're so glad to have you. Mazal tov. You all may be seated. יעמוד דוד בן חיים שלישי לתורה. This is not his first time. Who is Adonai Hamavaroch? ברוך אדוני ברוך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamavoch Le'olam Voed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam.
אשר בחרבנו מכל העמים ונושא לא נסתרו סעו ברוך אתה אדוני נעשה נתרו. Amen. V'daber Adonai el Moshe ve'al Aaron lemor Adam ki yeh be'or v'saro se'et o safachat o baheret v'haya be'or v'saro l'nega sara'at v'huva el Aaron hakohen o el echad mivanav hakohanim ra'ah hakohen et hanega be'or v'sar or bas, that's fine. I just lost my place. Or habasar, v'sa'er b'nega afach levan umare hanega amok me'or v'saro nega tzarat hu v'ra'ahu hakohen v'tin e'oto v'im b'heret v'vanahi be'or v'saro v'amok in mare min ha'or v'usa'ara lo hafach levan v'izkir hakohen et hanega shivat yamim v'ra'ahu hakohen v'yom hashvi'i v'hinei hanega amod be'enav lo hasa hanega be'or v'izkiro hakohen Shivat Yamim Shenit. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נושא לנו תורה סמס וחיי עולם נוצר בצלחנו ברוך אתה אדוני נעשה נתרו. אמן. יעמוד לייבל בן מיכאל לוי לתורה. ברוך אדוני ברוך לעולם ועד. ברוך אדוני ברוך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחרבנו מכל העמים נתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Amen. V'ra'ah hakohen oto v'yom hashvi'i shenit v'hinei keha hanega v'lo fasa hanega ba'or v'tiharo hakohen misafachat hu hihi v'chibes v'gadav v'tihar v'taher v'impaso tifseh ha-misfachat misfachat ba'or acharei heira'oto el ha-kohen l'toharato v'nir'eh shenit el ha-kohen v'ra'ah ha-kohen v'hinei pasta ha-mispachat ba'or Batim o hakohen zaraat hi negat zaraat ki tiyeh ba'adam huva el hakohen v'ra'ah hakohen v'hinei se'et levana ba'or v'hi hafcha se'er levan u'lavan u'mechayat b'sar chai Beseit Sarat no shevet hi Be'or b'saro V'tim o hakohen Lo yiskarenu Ki tamehu V'im paroach tifrach Hatzarat ba'or V'chasta hatzarat Et kol or hanega Me'rosho V'ad raglav L'chol mar'eh einei hakohen v'ra'ah hakohen v'hinei kista hatzarat et kol v'saro v'tihar et naga kulo hafach levan tahor hu u'vayom harot bo basar chai v'itma
וראה הכהן את הבשר החי וטימאו בבשר החי, טמא הוא צרעת הוא, או כי ישוב הבשר החי ונהפך ללבן, ובא אל הכהן, וראהו הכהן, והנה נהפך הנגע ללבן, וציהר הכהן את הנגע טהור הוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, חיי עולם נודע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נתן התורה. תעמוד אילנה בת יוחנן חמישית לתורה. ברוך את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ובשר תהיה בו בערו שכין ונרפא, והיה במקום השכין שאת לבנה, או בהרת לבונה אדם דמת, ונראה אל הכהן, וראה הכהן, והנה מראה שפל מן האור, ושערה הפך לבן, וטימאו הכהן, נגע צרת היא ושכין פרחה, ואם יראנה הכהן, והנה אין בה שער לבן, ושפלה עיננה מן האור, והיא כהה, והזכירו הכהן 7 ימים, ואם פסע תפסה באור, וטימא הכהן אותו נגע היא, ואם תחתיה תעמוד הבהרת לא פסעת, צרבת השכין היא, ותהרו הכהן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורה אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו יעקב בן יצחק וגבריאל בת לואי שישי לתורה. The text that we're reading right now, it would be like if you're trying to read Grey's Anatomy, not the TV program. It's just a lot of technical terms, and it's not the normal kind of Torah portion to be reading. All right. O Basar. Baruch Adonai Baruch Olam Vaed. Amen. O Basar Kiev Orvo. Mikvat Ehesh Vaita. No, we have to know the last one. Amen. O Vasar Kiev Oro Mikvat Ehesh Vaita Mikhyat Mikvah Baheret
לבנה אדם דמת או לבנה וראה אותה הכהן והנה נפח שיער לבן ובהרת ומראה עמוק מן האור צרת היא במחווה פרחה וטימא אותו הכהן נגע צרת היא ואם יראנה הכהן והנה אין לבהרת שיער לבן ושפלה עיננה מן האור והיא כהה והזכירו הכהן שבעת ימים וראהו הכהן ביום השביעי אם פסו תפסה באור וטימא הכהן אותו נגע צרת היא ואם תחתיה תעמוד הבהרת לא פסתה באור והיא כהה שאת המקרא היא וטיהרו הכהן כי צרבת המקרא היא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת חיי העולם נטע בשכרנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. תעמוד רבקה בת אברהם שביעית לתורה. I'm really getting some practice in before learning some mitzvah. All right, so you're going to take this. ברוך אתה אדוני המברך. ברוך אדוני המברך לעולם ועד. ברוך אדוני המברך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ואיש או אישה תהיה בו נגע בראש או בזקן וראה הכהן את הנגע והנה מראהו עמוק מן האור ובו שער צהוב דק וטימא אותו הכהן נתק הוא צרת הראש או הזקן הוא וכי יראה הכהן את הנגע הנתק והנה אין מראהו עמוק מן האור ושיער שחור אין בו הזכיר הכהן את נגע הנתק 7 ימים וראה הכהן את הנגע ביום השביעי והנה לא פסה הנתק ולא היה בו שיער צהוב ומראה הנתק אין עמוק מן האור והתגלח ואת הנתק לא יגלח והזכיר הכהן את הנתק 7 ימים שנית וראה הכהן את הנתק ביום השביעי והנה לא פסה הנתק באור ומראהו איננו עמוק מן האור וטיהר אותו הכהן וכיבס בגדיו וטהר ואם פסה יפסה הנתק באור אחרי טהרתו וראהו הכהן והנה פסה הנתק באור לא יבקר הכהן לשער הצהוב טמא הוא ואם בעיניו עמד הנתק ושער שחור צמח בו
Nir pahanetek tahor hu letaharo hakohen ish o isha tiyeh beor besaram beharot levonot ura'a hakohen v'hinei beor besaram beharot kahot levonot b'chak hu parach ba'or tahoru. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'teinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. So we're going to do a couple Mishaberachs here. We'll do one for you, Tina, and then after we bless you, Tina, we'll also for blessing for those in need of healing. But so Marnie Bat Mitzvah is how many weeks away now? 6 or 7 weeks. All right, so we are getting close. This is really good practice before the big day. So we got Marnie doing Glila. We've got you coming up for an Aliyah. Ben, we'll have to get you up here and do something as well at some point. Oh, you do Hagva. There we go. We get the whole family. Just let Charlie come in. All right. So either way, we're offering you with Mishaberach. So Mishaberach Avatena Avraham Yitzchak Yaakov. V'yimotena Sarah Rivka Rechel Leah. Hu yivarech et Rivka bat Avraham. She'alta hayom lichvod hamakom, lichvod haTorah, lichvod haShabbat. HaKadosh Baruch Hu yishmor ota v'yakol mishpachata v'yishlach bracha v'hatzlacha b'chol ma'aseh yadeha. In kol Yisrael achecha v'yachoteha v'nomar Amen. So Tina, we ask the one who blessed all those who came before us to bless you as you come up today in honor of God and Torah and Shabbat, and we'll say in honor of the upcoming Simcha of your family. We ask God to protect you and your family from all sickness and harm, especially in the next 2 months. Make sure we make it to the day with no problems, and hopefully your son will heal up nicely by then as well. And we ask God to send you nothing but success in all of your worthy endeavors, you along with the family and all the family and friends, the people of Israel and all of humanity. And we say, Amen. Mazal Tov. Yasher Koach. So as I said, we're going to pause for Mishaberach as well, prayer for those in need of healing. So if there's anybody in your life who could use some healing this Shabbat, I invite you to remain standing, and when I look your way, you can share their names. If you don't have anybody whose name you'd like to share, then you may be seated. Say, Mishaberach Avatenu Avraham Yitzchak Yaakov V'imotenu Sarah Rivka Rachel Leah Hu Yivarech et HaCholim. Chava bat Chana Rivka, Moshe ben Ruvain, Moshe ben Avraham, Shena bat Yaakov, Naomi bat Miriam, Penina bat Aaron, Yaakov Avraham ben Shoshana, Ruth bat Yocheved, Sarah bat Shoshana, Raphael Michael Gidon ben Zachar Sarah, Moshe Lev ben Chana Kela, Nechama Chana bat David Shimon, Shmuel ben Zeph, Ora bat Rachel, Elazar ben Edith, Hannah Naiman, Pesach ben Nuta, Esther bat Gershon, Marion Goldberg, Yosef ben Shana, Yaakov ben Simcha Shoshana, Yonatan ben Lev Avraham, Shraga Zvi ben Chaim, Manuel ben Chaim, Daniel Lian, Vereta bat Zlata. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleichem, L'achzikat. Gam, it's kind of how this. Shmuel ben Chazan, Shaul ben Bela. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleichem, L'achzikam L'chatam Nishlach Lehem, Nehera, Refuah Shlema Min HaShamayim, Refuah HaNefesh, Refuah HaGuf, B'toch Sha'acholim, V'chazek et Yidei Hoskim B'tzorchechem, Shabbat Him Liz'ok Rufrak Rova Lavo, Hashta B'agala Ulizman Kariv V'nomar. Amen. We ask God to send a full and speedy recovery to all those in need, and we all say, Amen. Refuah Shlema. And now I'm going to invite everyone to rise for Chatzi Kaddish and Hagla Galila of the first Sefer Torah. Yikadal v'yikadash Shem Herabah. Be'alma divrach Yerutei, Yamlik Malchutei, L'chayechon ve'yom elchon, U'chayedecho Beit Yisrael. U'vizman karim v'imleru,
יתברך וישתבח, יתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתעטף, יתעלה ויתהלל, שמי לקודשה. לילה מן כל בחטא ושירתה. תוש בחטא ונחמתה, גם יראת בעלה. אמרו. Agba Galila, Sefer Harishon. Our main standing as the first Sefer Torah is lifted and dressed. Torah Moshe Emet. We're going to jump in our Humashim to page 930, page 930. This comes from the book of Numbers. This is the special reading for Rosh Chodesh. We read this all the time. In fact, this section of the Torah, which comes from Parshat Pinchas, we read this part of the Torah about at least 19 times a year, whether it's on Rosh Chodesh or Shabbat Pinchas or other holidays. We read this Torah a lot, this part of the Torah a lot. So it tends to often be the most worn out part of any Torah scroll because it's exposed to hands and yadim more than any other part. So it just talks about the sacrifices that would be offered on Rosh Chodesh and on Shabbat. So again, page 930. Yamod Binyamin ben Tzvi Maftir. Baruch Hu es Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Baruch L'olam Adonai Va'ed. Baruch L'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'chabanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch et Adonai noten haTorah. Ubayom haShabbat shnei kvasim b'nei shana tamimim u'shnei esronim solet mincha b'lulav hashemen v'nisko olat Shabbat b'Shabbato olat hatamid v'niska u'v'roshei hodshechem takrivu olah l'Adonai parim b'nei v'cha shanayim v'ayil echad kvasim b'nei shavna shivat tamimim Ushlosha esronim solet mincha b'lulav hashemen lapa ha'echad Ushanei esronim solet mincha b'lulav hashemen la'ayil ha'echad V'isaron isaron solet mincha b'lulav hashemen la'keves ha'echad ola'reach nichoach Ishel Adonai v'nizkechem hatzi hachin Yihye lapa u'shlishit ha'hin la'ayil Revit ha'hin la'keves yayin Zot olat ha'hodesh b'hodsho l'hodshei hashana Usair izim echad lahatat l'Adonai alolat hatamid yeaseh v'nisko Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu surat emet ve'olam nata b'tocheinu Baruch atah Adonai noten haTorah Agba Galila Sefer Hashini. Arise as the second Sefer Torah is lifted and dressed. Torah Moshe Emet.
seated. So this being Shabbat Rosh Chodesh, we don't read the normal Haftarah that we would have for Shabbat Tazria Metzora, which is actually a nice story. I mean, nice story. It comes from the second book of Kings, and it talks about lepers and war. It's actually an interesting story. But because it's Rosh Chodesh, there's a special Haftarah, which comes from Isaiah, and you'll find it on page 1216, 1216, 1216. Is that right? Because in my Chumash was 1219. So I hope it's 1216 in yours. It comes from the very beginning of Isaiah chapter 66. So this is, it's a story, more or less the prophet is saying, those who do wrong will be ignored by God, and those who do wrong and ignore God will be ignored and neglected by God in return, but those who do God's will be redeemed. And there's a lot of language of birth in the Haftarah, which is actually appropriate for Parshat Tazria, but it's appropriate for there being a new moon. The idea of moon and women's cycle being connected to the moon. Also this idea of the 7 weeks that we happen to find ourselves in with the Omer, from Pesach to Shavuot. This is a time of rebirth, or the birth of us, of the Jewish people. And we struggle, but in the end, something new will be born. And there's one of the best lines, I think, is, "And as a mother comforts her child, I too will comfort Jerusalem." So there's a very kind of the maternal aspect. There are certain aspects of God which are masculine and some which are feminine, and the idea of God showing compassion and comfort. The word for compassion is rachamim. Rachamim comes from the word rechem, which is a womb. So this idea of God playing the maternal role in this case. And it ends with the language of new moon, that every month and every week God's people will come in service. So again, we're on page, is it 1216? Is that right? All right, so we're on page 1216, Isaiah chapter 66. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'cha b'nviim tovim, v'retzav d'vreihem hanemerim b'emet. Baruch atah Adonai, abocheh b'torah u'moshe avdo, u'Yisrael amo, u'b'nviei ha'emet v'tzedek. כה אמר אדוני, השמיים כיסי, והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי, ואיזה מקום מנוחתי. ואת כל אלה ידי עשת, והיו כל אלה מאדוני, ואל זה אביט, אל אני ונחי רוח, והרד על דברי, שוחט השום כאיש, זובח השעורך כלב, מעלה מנחה דם חזיר, מזכיר לבונה מברך אבן, גם המה בהרו בדרכיכם, ושיקוציכם נפשם חפצה. גם אני אבחר בתעלוליכם, ומגרותם אביא לכם. יען קראתי ואין עונה, דיברתי ולא שמעו, יעשו הרע בעיני. ובאשר לא חפצתי בחרו, שמעו דבר אדוני, החרדים אל דברו, אמרו, אחיכם, שונאיכם, מנדיכם, למען שמי יכבד אדוני, ונראה בשמחתכם, וכם יבושו. כל שעון מאיר, כל מהיכל, כל אדוני, משלם גמול לאויביו.
בטרם תהיל ילדה, בטרם יבוא חבל, לה בהמניתה זכה. מי שמע כזאת, מי ראה כאלה, היוכל ארץ ביום אחד. אם יוולד גוי פעם אחת, כי חלה גם ילדת ציון את בניך. אני אשביר ולא אליד יאמר אדוני, אם אני המוליד ועצרתי אמר אלוהיך. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביך, שישו איתה משוש כל המתאבלים עליך. למען תנחו ושפתם משוד תנחומך, למען תמוצו והתענתם מזיז כבודה. כי כה אמר אדוני, הנני נוטה אליך כנחל שלום וכנחל שוטף, כבוד גויים וינקתם על צד תנשאו, ועל קרקעים תשעשעו. כאיש אשר ימות נחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. וריתם ושש לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה, ונודע יד אדוני את עבדיו וזם את אויביו. כי הנה אדוני באש יבוא, וכסופר מחרבותיו, להשיב בחמה אפו, וגרתו בלהבי אש. כה באש אדוני נשפט, ובחרבו את כל בשר, ורבו הללי אדוני. המתקדשים והמטהרים אל הגנות, האחת בתווך אוכלי בשר החזיר, והשקט והעכבר יחדיו יאספו נאום אדוני. ואנוכי מעשיהם ומחשבותיכם מה לכבד את כל הגויים והלשונות, ובאו וראו את כבודי, ושמתי בכם אות, ושלחתי מהם פליטים אל הגויים, תשיש פול ולוד, מושכי קשת תובל ויוון, האיים הרחוקים, אשר לא שמעו את שמי ולא ראו את כבודי, והגידו את כבודי בגויים. והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחל אדוני, בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קודשי ירושלים, אמר אדוני, כאשר יביאו בני ישראל את המנחה וכליתהו בית אדוני, וגם מהם אקח לכהנים ללוויים, אמר אדוני. כי כאשר השמיים החדשים
והארץ הרשע אשר אני עושה עומדים לפנינו מרוני כן יעמוד זרעכם בשמכם והיה מדי חודש בחודשו מדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפניי אמר אדוני ויצאו וראו מפגרי האנשים הפושעים בי כי תולדתם לא תמות ושם לא תכבה ויהודי רעון לכל בשר והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפניי אמר אדוני ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן העומד ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך בדבר אחד מדבריך אף הוא לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי היא בית חיינו ועלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני ושמח ציון בבניך שמחנו אדוני אלוהינו ואליהו הנביא עבדך במלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגע ליבנו על כיסאו לא ישב שר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יקבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת Rise as we are led in prayer for the country, prayer for the royal family, prayer for the state of Israel. Pray for the royal family. May God, whose rule is eternal, bless our sovereign Lord King Charles III, all the royal family, his advisors and the councillors. Inspire all who lead and serve to conduct their affairs faithfully with devotion to justice. May peace and security, happiness and prosperity, right and freedom abide among us. Unite the inhabitants of our country of all backgrounds and creeds to banish hatred, bigotry, to safeguard our noblest ideals and to preserve the institutions which nurture liberty. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, helping to unite all peoples in peace and freedom, bringing close to fulfillment the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness calm and confidence forever. Let us say, Amen. Prayer for the state of Israel. We ask your blessings, O God, for the state of Israel, for the land of Israel, and for the people of Israel. Bless those who defend the land and protect its people.
bless its leaders with wisdom, courage, and dedication. May they be resolute in the face of challenge, and unwavering in the pursuit of peace. May Israel be a beacon of hope for the oppressed and a source of inspiration to all who are free. Fulfill in our day the ancient promise. Zion shall be redeemed through justice, and its inhabitants through righteousness. And let us say Amen. Pray for the community. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this holy community along with all other holy communities, their families, and all they have. Bless those who come together to maintain synagogues for prayer, and those who come to pray in them, those who share their food with strangers, give charity to the poor, and devote themselves to the needs of society in a true spirit. May the one who rules over all find us worthy of blessing, hear our prayers, and free us from all trouble and worry. May the one living God in kindness support us and protect us, spread over us the divine shelter of peace, and planting among us enduring love and compassion, peace and friendship. So may it be God's will, and let us say Amen. Remain standing for Amalei. El Malei Rachamim, Shochein Bamnomim, Hamatzei Monochanachona, Tachat Kanfei Hashchina, B'malot Kroshim Utorim, Kazoah Harachia Mahasirim, Et Nishmo. Lottie Boshan, Murray Brooks, Carol Ann Curtis, Nigel Meyer Curtis, Arnold Frankel, Rudolph Israel Friedman, Ken Goodman, Hilda Grodzinski, Annie Leon, Sasha Lesser, Herbert Lesser, Ben Ross, Sidney Sanford, David Simon Shore, Mayor Spungen, Anna Strauss, Susan Wilton, Dahlia Litchfield, and Mary Suki. הנקבדים שלחו לעולמם, יסתירם בעל הרחמים, בסתר כנפיו לעולמים, ויצרו בצרו החיים את נשמתם, בגן עדן תחי מנוחתם, ארוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר Amen. Continue with Ashrei on page 62. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלע. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, קודש שמך לעולם ועד. ותהיום אברכך ועלה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מולו מאוד, ולגדולתו אין הכר. דור לדור שבח מעשיך, וגבורתך יגידו. עדה כבוד הודיך, לבני נפלותיך עשיך. וזוז נורותיך יאמרו, אותך אספרנה. זכר אהבתך יביאו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים ולא חסר. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודו פני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וברכה ידברו. הודיע לידי אדם גורתיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, ומשלתך בכל דובדו. סומך עיני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן לכם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, מסביר לכל הרצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב עיני לכל קורב, לכל השקרו ואמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר נא את כל אוהביו, וכל רשעים ישמיעי. תהילת אדוני ביד אפיו, יברך ובשא שם כשלום ועד, ואנחנו נברך ים מעתה ועד עולם. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו.
may be seated. Well, this week's Torah portion has a lot of conversation around bodily afflictions. There's one part in the conversation around sara'at, this what we understand as leprosy, but definitely not leprosy. There's one part of the description which is actually really curious. You see, the Torah begins by describing that a person who has sara'at will at first develop some sort of signs and symptoms on their body. And at that point, they are required to go see the Kohen, and the Kohen will inspect it. And if it looks suspicious, the Kohen will make them go outside the camp for 7 days, will re-inspect it in 7 days, and that's and the rest of the process of a person becoming declared ritually pure and re-entering the community, at that point will begin to unfold. But the Torah goes on and says that sara'at may also begin to appear in clothing, and that there are certain symptoms that you would look for in fabric that the Kohen would have to inspect, and they would have to take care of the clothing as well as the person wearing it, and go through a very similar process of purification. And then sometimes even, the Torah says, sara'at might appear on a house, in which case the Kohen has to inspect it, and if it is declared sara'at, you don't just put the house outside of camp and let it go through purification. You have to tear down the whole house. You just have to tear it down, and you can't use those stones. They have to be thrown away. You have to build a new house. When I lived in Israel years ago, the second time I lived there, one of my roommates had a room on the outside of the house, of the building, and his wall would constantly develop black mold, and we're always sitting there washing it off. And every time I think of this sara'at of the house, that's what I think of. I think of Jonathan's bedroom, and it was horrible. I felt sorry for the guy. But either way, it's a really curious part of the Torah, this idea that this affliction could affect your body, it could affect your clothing, it could affect your house. And so the rabbis try to understand, what is this? Because we can't translate sara'at as leprosy, because leprosy doesn't affect your clothing, it doesn't affect your house. But that's what the Torah is saying. So the rabbis have different explanations for it. But according to Ramban, Nachmanides, he says this isn't a natural affliction, this is a spiritual affliction. And it's the result of somebody turning away from God. So he says that if you turn away from God, the very first sign will be some sort of skin irritation or blemish or whatever it might be. And then you have to go to the Kohen. And the Kohen, when he inspects it and sends you outside of camp, you are given this time to reflect and to mend your ways, to return to serving God and committing yourself to the mitzvot. And if that doesn't work, then the spiritual affliction will spread to your clothing, in which case your friends will start to see it, and they will have to say, "Oh, Shlomo, you're clearly turned away from God. You gotta start doing the mitzvot. Come to shul with us." And then again, if you fail to heed this warning, then your whole house becomes afflicted. You can imagine, police caution tape all around the outside. It's a big, cross saying, "Don't enter in this house." And then the whole community sees that your house is being torn down. "Oh, why is Shlomo's house being torn down?" "Well, don't you know? He stopped performing the mitzvot." "Oh, shame on him," right? That's the idea according to Ramban, which, all right, it's nice. It seems a bit of a stretch. But actually, it's not really that much of a stretch if you think about it. So I've spoken about this before from the beam. I don't want to get too much into detail here today. But a number of years back, I suffered from PTSD and a lot of stress in my life. And I found that every time I entered into a certain space that was incredibly stressful for me, I wasn't aware that that's what was happening at the time. Every time I found myself even preparing to go to that space, I would get the most horrendous itching in my legs. I would sit there and scratch at my legs, and it was horrible. There was nothing there, no marks or anything, but this horrible itching.
And then even my study, people would come into my office at work and they would see, like, I had papers everywhere and there was stuff just piled up all around the sides. And anybody who would come into that space would see, oh, there's a lot of disorder going on here. What's going on? It could have invited somebody to say, what's up? Rabbi, are you okay? Like, normally, you're a lot tidier than this. Why are you all of a sudden not tidy? And the fact is, whether it be stress or guilt or depression, any mental imbalance can first manifest itself very much on the personal bodily level. You might have terrible cramps. You might have horrible headaches from tension headaches from stress. You might break out in hives in certain situations. Right? There's a very personal level, but it's really difficult for others to see that something is going on with you. And what the Torah is saying is that once you first begin noticing these things, you need to reach out to someone and let them know. And if you don't reach out, because let's be honest, we don't always realize what's going on with ourselves, and we might even be embarrassed to discuss it with others, and so we may not take that first step. In which case, then it shifts from the internal personal to the external, where people can then begin to see those signs, those symptoms, whether it might be, we're looking a lot more disheveled than normal. Why haven't we gotten a haircut in a couple months? Or why is the beard so scraggly? Why is the house just a complete tip? And that should then call in our family and our friends to see it and to raise a red flag and for them to say, are you okay? Can we help you? Not did you do something wrong, which is what Ramban is suggesting, but rather, what's wrong in your life? How can I help you? How can I support you? Right? And that is really the role of the Kohen in this case. The Kohen is there to support people, to let them know that they are not alone, to let them know that they can offer some help, some advice to figure out whatever is imbalanced in their personal life to help make the rest of their life fall in line. That is the role of each of us in community. If you happen to have read the Jewish Chronicle this week, you might have seen that the thought for the week on the Parsha was written by yours truly. And what I talked about is the fact that the ritual for bringing a person back into the camp after having been set outside of the camp because they're dealing with Sarat, the ritual they go through is the exact same ritual that the Kohanim have to go through when they are ordained, when they are brought into the beginning of their service of God. Primarily includes offering certain sacrifices and then taking some blood from those sacrifices, touching it to their right earlobe, to their right thumb, and to their right big toe. And there's a lot of symbolism in that, which I'm not going to get into, but rather the significance being that Kohanim and people who are struggling in life have to go through the exact same process. And what does that mean? The idea that the Kohanim are not there to serve God. The Kohanim are there to serve the people. They're there to help people offer sacrifices at the right time in the right way. They are there to help people feel that connection with something greater. And the Kohanim are there to help these same people come back into the community, because we as community have people, as members of community, we have the obligation to look after people, to help them, to make sure that they are doing okay, to make sure that they feel they have a place within the larger community. And so I want to offer for us the lesson from this parsha. When we have these internal struggles, right, which will eventually, if we don't do anything about them, will begin to manifest themselves in an outward manner. I want you to first try to be aware of what's going on with you internally, and don't be afraid to speak about it with others. Our ancestors knew the first sign they had to talk to the Kohen. So whether it's talk to me, whether the cancer, whether your therapist, whether a trusted friend, a loved one, to reach out to someone. And for all of us, bless you, for all of us, whether or not you are the one suffering and whether or not you feel comfortable enough reaching out to ask for assistance from others,
for all of us to be aware of those signs, that when we see people we care for, people we don't care for, people we know, people we don't know, if we see that they are struggling, to reach out a hand to them, to play that role of the Kohanim, to let them know that they are loved, that they are supported, and that they, more than anything else, have a very important role as being part of our community. Shabbat Shalom, everyone, and Chodesh Tov. Invite those who can to rise as we turn back in our Siddurim to page 68 for Chatzi Kaddish before Musaf. Yikizal v'kadash shmei Rabba, ve'alman zivrat k'rutzei v'yam lek malchutzei, v'hayachoni v'yamachon, v'chayet z'kol Beit Yisrael, v'agalav v'zman v'maru, Amen. Yehei shmei Rabba v'varach l'olam, v'mei mamaya, yitbarach v'yishtapach, yitba'av v'yitchramam, v'yitnasei v'yitatav, v'yitzalei v'yizalal, shmei d'kudashah, la'elam et chubech rasav v'shiratzat, tishbasav v'nechmatzat, z'maran v'alma v'maru. We include the additions for Rosh Chodesh. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avotzeinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, v'Elohei Yaakov, Ha'el Hagadol Hagibur v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, v'Konei HaKol, v'Zocher Hasdei Avot, U'mevii Goel Livnei Bneichem L'man Shemo, Me'achava, Melech Ozer Mashiach U'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham. Atah Gibor Le'olam Adonai, Mahayei Metim Atah, Rav L'Hoshia, Mechalchel Chaim B'Chesed, Mahayei Metim B'Rachamim Rabim, Somech Noflim, V'Rofei Cholim, U'Matir Asurim, U'Makayem Emunato L'Shenei Afa, Mi Chamocha Bal Gevurot, U'Mihito Melach, Melech Meimit U'Machayei, U'Matzmiach Yeshua, V'Nemonata L'Chachayot Meitim, Baruch atah Adonai, Machayei HaMeitim. Naritzacha v'nakdishcha,
כסוד שיח ספי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וכרזה אל זה ואמר קדוש 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 כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ממך יפן מרחמים ויכון עם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באחווה שמה אומרים אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי לחיות לכם לאלוהים ודברי קודשך כתוב לאמור טובתו נגיד על כנסת נצחים קדושתך הנקדיש ושפך אלוהינו מפינו רמו של עולם ועץ כי על מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש אתה יצרת עולמך מקדם כליצה מלאכתך ביום השביעי אהבת אותנו ורצית בנו וקדשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת ותיתן לנו אדוני אלוהינו בחווה שבתות למנוחה וראשי חודשים לזיכרון יהי רצון מפניך אדוני אלוהינו שקדש ורוח נכון בקרבנו ותנשא עלינו לעיני כל חי ויתקיים מה שכתוב והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתוות לפני אמר אדוני
אבותינו, רצבנו כתנו, וקדש עלינו ביום השבת הזה, את החודש הזה, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ונחמה, פרנסה ולכלכלה, לחיים ולשלום, למחילת חטא ולסליחת עוון. כי בעמך ישראל בחרת בשבת קודשך, לכם הודעת בחוקי ראשי חודשים, לכם קבעת. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת ישראל בראשי חודשים. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל, בתפילתם באהבה תקבל ברצון ותחיל הרצון תמיד עבודת ישראל עמך, תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני, מחזיר שכנותו לציון. מודים אנחנו לך. הטוב כי לא חלו רחמך, והמלכים כי לא תמו חסדיך, ולם קווינו לך. על כולם יתברך יתרומם שמך מלכנו, תמיד עולם ועד. בכל חיים ידעוך סלע, והללו את שמך באמת, האל ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני, הטוב שמך ולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה, הכתובה על ידי משה עבדך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, עלינו ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו, כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים, ואת חסד וצדקה וברכה, ורחמים וחיים ושלום, בטוב עיניך לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני, וברך את עמו ישראל בשלום. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו וכל ישראל ואמרו. גדל וקדש שמי רבה, ועלמא דברה חירותי, וימליך מלכותי, בהרחבון ובמכון, ויהי דרכו בישראל והגלה בזמן קריב, אמרו. יהי שמי רבה ברק לעולם עלמא ימיה, יתברך, ישתבח, יתפאר, ויתרומם וינשא, ויתודה ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה, בריחו. לאלה מן כל בחצה ושירתה, תושבעתה ונחמה, דמרם לעלמא ואמרו. תתקבל סלוטהון ובטחון, דכל ישראל קדם ובהון, דבשמיה ואמרו. יהי שלום הרבה משמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו וכל ישראל ואמרו. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה
יוצא בראשית, שלא עשנו גרי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו כל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומורדים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ. ושכינה תוזו בגובה מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס מולדתו, כתוב בתורתו, לדעת היום, כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר This Shabbat, we lovingly honor the memories of Lottie Bashan and Murray Brooks, Carol Ann Curtis, Nigel Meyer Curtis, Arnold Frankel, Rudolph Israel Friedman, Ken Goodman, Hilda Gudzinski, Annie Leon, Sasha Lesser, Herbert Lesser, Ben Ross, Sidney Sanford, David Simon Shore, Mayor Spungen, Anna Strauss, Susan Wilton. We also mourn the recent passing of longtime members Dahlia Litchfield and Mary Suki. But all those who have a need or desire to say Kaddish to join me on page 82, Kadishatom. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah v'almad divrach yirutei v'amlich machutei v'chayechon uvyomechon v'chayei d'chol beit Yisrael v'agala u'bizman kariv v'miru amen yehei shmei rabbah mevarach v'alam omei amaya yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yithalal shmei d'kudsha b'richu le'elav min kol berchata v'shirata tush b'chata v'nechamata damiran v'alma v'miru amen yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'miru amen oseh shalom b'romav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'miru amen. Zichronam livracha, may their memories always be a blessing. You may be seated. Just as we mark the end of life, we also mark the start of life. If you grab the handout on your way in, you'll see all of the life cycles being observed this week. And you can see there are a ton of birthdays, but just a handful of them are milestone birthdays. So Joan Shaw has a birthday today, and Suzanne Goldstein this week, Susanna Ferdinheim, and Oprah Graham. So we say happy birthday to you all. And there are a number of B'nai Mitzvah anniversaries this Shabbat. Because sometimes you might have Tazria, sometimes Mitzorah, and sometimes Tazria Mitzorah. And so we say Mizal Tov to Audrey Astley and Peter Gudzinski, Lawrence Jacobson, Michael Jacoby, Jake Morris, Arthur Oppenheimer, Sarah Roberts, Kelly Saul, Michael Taylor, and Simon Wantman. And finally, there are just 3 anniversaries. None of them are milestones, but might as well acknowledge all 3. So Linda and Ron Cohen, Penny and Russell Roberts, and Melanie and Daniel Cancel. So Mazal Tov to all of you. And
Shabbat Shalom, everybody. It's great, and Chodesh Tov. It's wonderful having you all with us, and if you join us via Belsize Live, thank you for joining us as well. A few other announcements before we conclude. I know Annette were outside helping out with security. I'm not sure if Adam is out there as well, but on your way out, please make sure to thank them all. And I want to thank our 3 wardens, Paul and Tom and Rob, and Tina and Ben and Marty. Thank you for welcoming people into this space. It was lovely having your family out there today. And Ben, thank you so much for standing in for Cantor Heller, and not only leading us in beautiful davening, but with Maftir and Haftarah. It's a treat. Much better listening to your voice than my voice last night. So we will have a Kiddush in the Kiddush room following services, so please do join us for that. And also, really, Mazal Tov to the 3 people who came up today. First time ever having an Aliyah, first time ever being called to the Torah. It's wonderful having you all be able to mark this occasion here with us at Belsize. There is Cheder tomorrow. There is also adult discussion group, though that is taking place on Zoom. And the information and the log-on details are all in this week's handout. On Tuesday evening, Cantor Heller will be continuing his Zoom class at 8 p.m. looking at Pirkei Avot, Ethics of Our Ancestors, just a traditional text to study during this period from Passover to Shavuot. And Wednesday evening, the 26th, Paul, is there anything happening? Wednesday evening is the annual Israel dinner. There's still a few spaces left, so you still have a chance to book. You can go on, I think you can go online on the website after Shabbat to be able to purchase. Yes, otherwise you can call the synagogue office on Monday morning. Hopefully, if there are still spaces available, you'll be able to get one then. We have a special guest speaker this year who will be fantastic. We're just not allowed to share her details from the Bima because of her public personality and don't want to draw any attention, but you will not be disappointed if you come. It should be really inspiring remarks. And then next Shabbat, we will be celebrating the bat mitzvah of Mimi Rosenberg, daughter of Danielle Tenero and Alan Rosenberg. So please do join us for that. Also, my father and his wife will be here, so I'm going to show them the shul. A few other dates just to put in your diary. Thursday, the 4th of May, we're having a Belsize career event. This is for our teens. It's an evening with leading professionals from within the Belsize community who are going to give tips to our younger members around writing their CV, figuring out what it is they want to study, what schools have good programs to be able to help them achieve their dreams. And so you know any teens, specifically sixth form, but really any teens who might want to get a head start on their careers, it's a good evening to come to. And then finally, starting on the 10th of June, Saturday the 10th, we're going to have a monthly lunch and learn after services. So you'll come to services or not come to services. Then we'll have Kiddush, but then in addition to the regular Kiddush, there will be a sit-down Kiddush with a little bit more food, and sit down around a table, have some conversation with people. Ken or Haller will lead us in a couple Shabbat songs and benching, and then I will lead a discussion, maybe about 30 minutes or so, some learning. And the theme of those monthly learnings will be around ritual objects. So objects that we use all the time, why do they look the way they look? Is there specific symbolism or certain things that they have to be kosher? And just kind of delve deeper into understanding the things we engage with all the time. So the first one will be on the 10th of June, then on the 8th of July, we'll take August off, and then 9th of September. So once a month, put it in your diary. Information will be coming out in Arkang about it as well in the next week or so. And with that, we will do Kiddush, and I'll do Kiddush and Motzi up here. I invite you to rise before we'll conclude with Adon Olam. Use the juice here, though. Yeah, that's all right. I can't. What page is Vishamar on? 112. Thank you, Ben. All right. Vishamar b'nei Yisrael et ha-Shabbat asot et ha-Shabbat dor tamperito laham beini uvei b'nei Yisrael oti le'olam ki sheshet yamim asa Adonai et ha-Shemayim et artet uvayom hashvi'i Shabbat vayinafash
זכור את יום השבת לקדשו, שש ימים טובה ועשית כל מלאכתך. ביום השביעי שבת לנו אליך, לא תעשה כמלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ואמתך בהמתך, בגרך אשר בישעריך. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים, את הארץ, את הים, וכל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך אדוני את יום השבת וקדשהו. צברי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. All right, and we say, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. You may be seated. We'll conclude with Adon Olam on the bottom of page 82. Shabbat Shalom, everybody. Chodesh Tov.